Good evening everyone! Mag-spelling kami ngayong gabi para practice kay Amon. Kasi sa grade 6, lagi sila nag-spelling ngayon. Ang spelling namin ngayon is 1 to 20. Yan. Are you ready, Amon? Yes. Okay. Sige. So, lagyan mo ng number yung paper mo, 1 to 20. Okay, meron ako. Number 1. Ready? Number 1 is distance. Alam niya ata yan. Okay. Number, finish? Number 2. Density. Density. Number 3. Dentist. Dentist. Next. Number 4. Diagonal. Ako, alam niya. Diagonal. Number 5. Ako, parang ang dadali ata nito. Density. Ano? Destiny. Ang dadali ata nito. Arrow. Anong number na? 7. Physical. Perfect. Perfect niya ata ito. Number 8. Alternative. Alternative. Number 9. Victory. 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 Truth. Okay. Number 10. Corporation. 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 Alam niya ata. Corporation. Corporation ni ano. Okay. Number 11. Autism. Ha? Autism. Autism. Wala ko. Hindi niya alam daw. Autism. 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 Mali ako dyan. Try. I'm not in a hurry. Try. Next. Ordeal. Huh? Ordeal. Thirteen. Yes. Authority. Authority. Next. Okay. Surgeon. Sino? Surgeon. Surgeon. 15. Attentive. Maaga ko bukas pala. Next. Orderly. Huh? Orderly. May mali akong 17. isa. Tentative. 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 4 o'clock pala yung ano ni Mavi. Okay, next 18. Vaccination. Vaccination. Oo. Perfect ata. May mali akong isa. Alam ko. 19. Disabilities. Disabilities. Akala ko disability. Disabilities. Dapat pala kanina pa tayo nung nagmo-module ka. Next. And then, audio. Tapos reviewin natin yung ano mo. Yeah! Tapos reviewin natin yung ano mo. Yung ano nyo ni yung module mo. No! Hindi na? Naku. Pagod na ako Sige. sa module. Pagod ka na sa module? Parang di ko makita to. Ba yan? Sobrang Tingnan natin guys kung ilan ang Mali ako. May mali ako niyan. huli niya. Okay.
Wait. I have red. Wait lang. I have red pen here. Wala akong iyo. Tapos nilagyan ko pa ng H. Bali, autism ko. Autism Autism. distance. Oy, correct. Dali lang ko yun. Density. Lahat ata to Dentist. Okay. Diagonal. Diagonal. Correct. Density. Destiny. Arrow. Physical. Maingay. Sorry. Alternative. Alternative. Victory. Corporation. Dadali. Yung Autism. 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 Nilagyan ko, hindi ko nalagyan ng U. Tapos, How do you nilagyan spell ko it? ng H. AUTISM. Okay. Ordeal. Authority mo. How do you spell it? Ay! 18 yan ako. Authority is AU. Nakalimutan ko. Okay. How do you spell it? AUTHORITY. Okay. Surgeon. Tama. No. Surgeon is S-U-R. Ayu yun? Yes. S-U-R-G-E-O-N. Surgeon. Okay. Surgeon. Tama. Attentive. Orderly. Tama. Tentative. Okay. Vaccination. Disabilities. At saka audio. Okay. Audio na tama ka. Okay. Alam ko AU yun eh. So, 20 at 20. A17. Okay, 17. Okay, guys. 3 ang kanyang mali. Puro AU. Tatlo ang kanyang mali. Puro pero puro may U. Oo. Yan. So, Puro AU, kailangan tandaan mo yan. Anong spelling ng autism, authority, at saka surgeon. Kasi, syempre, maaano mo yan sa school. Sa mga spelling nyo. Kala ko nga perfect mo eh. Alam ko na mali ako sa autism. Hindi ko alam. Another one? Sige. Another one. I'll get another paper. Let's do it harder. La! Let me. Punit. Punit nakuha ko. Ano kaya ano? Mga ano na lang. Place Sige. or country. Sige. Country? Country? Yes. Madali lang naman yung spelling ng mga country. Place na lang dito sa Pampanga. No! Oh? Country! Country. Mahirap-hirap yung country. O sige, hanggang 10 lang. Ay, lalagyan ko na 20. Sige. Ay, 19. Hanggang 20. Yung 19. Kasi nasulat ka 19. 19. Sige. Guys, tingnan natin to Give me ngayon. an L. Tingnan natin Give kung me an makuha O. natin. Give me a V. Country. Finish with an Okay. E. L. Ay, wali. L-O-V-E. I love you when you love me. Nahulog tawal ko. Nahulog. Para gawa mo kay daddy. Thank you. The lady. Number 1. Number 1, Europe. Number 2. Philippines. Number 3. Singapore. Ay, double G yun. Ba, malay ko. double G ba ang Singapore? 4.
Italy. May narinig ako. Ano yung sinabi mo? Sabi ko 5. Oh, 5. Number 5, Canada. Yay! Ay. One of my favorite, Canada, Korea, Philippines, Japan. Yung mga pinaka-favorite ko. Okay, Next. number 6 is Austria. Austria, Australia. Austria. Austria. Next. Australia. 7. Australia. Austria. Australia. Australia. And Australia. 8. United States of America. Look. United. Pwede USA. Hindi, hindi. United States or United State? United States of America. Maraming states, kaya is may S. Di ba? Hindi pwede yun, guys. Hindi pwede yun ng 9. United States. Kasi in America, there are so many states. Kaya United 9. States of Come on, America. Number 9. Ano nga ba? Hindi mo pa nasulat. Germany. Okay. 10. 10 is England. England. Queen Elizabeth. Next. Where Queen Elizabeth is. Pero England. patay na si Queen United Elizabeth. Kingdom. United England. Kingdom yan. UK. 11 is Romania. Roman lang yun. Romania. Sige, next. 12. Ay. Bakit sila bababos? Hindi yung babas bumakat. Hayaan mo lang. 12 is, anong 12 ko? Andyan, di mo. 12 is, dagdagan na natin ng isang state. Hindi siya, Utah. Hindi nga yung state. Utah. It's part of America. UT blank blank. Kasi naubusan ako ng country. Maraming country. China. Argentina. O yun, Argentina. Wala. Ako, alam niya yan. Don't cry for me, Argentina. Fish for Argentina. Argentina corned beef. 15. Ano? Marami Marami! ba? Spain! Morocco! O sige. Huwag naman Spain. Madaling-madali yun eh. Madaling-madali yan. Morocco. Saudi Arabia. Country yan, daddy, di ba? Sau. Sau. 16. Arabia. 16 is America yun. United States of America. Meron na eh. Washington DC. No, sa that's America yun. that's a state. Washington Na DC. paano yun? Wala, e-bike lang yun. 16 is ano bang 16? 16 is Morocco. sige, Morocco. Tingnan natin kung tama yung spelling mo. 6 lang letters yun. 17. 17. 17. Korea. Yay! Wala
pang Japan. 18. Okay, Japan. Yay. 19. Last number. Taiwan. 20. Ika. 20 nandito, no? Okay. Ano kaya 20? Ah, Brazil. Brazil. Alam na alam niya. Ay, dapat Denmark. Ayun, oo. Denmark. Wala na. 20 na. Dapat mga Denmark, Switzerland. Ayun nga, no? Switzerland. New New Zealand. Zealand. Oh, yeah. Yung may cross. New Zealand. Oh, sige. Wala Wait, na. Ina, Wala na. perfect mo na yan. Yay! Oh, no! No! Naman! Does it sound... Europe! Tama ba yung Wow! sound yan? Sound! Europe kasi. You. No. You pa man din eh. Ganon talaga ang pag-pronounce sa Europe. Pero, Next, Philippines sama. Philippines. Ito na yung red kong pen. Hinahanap pa ni Mami kung tama o mali. Ay, nako. Okay, Philippines. Tama yung Singapore ko. Singapore. But, Ha? ano to? Bura. Singapore, okay. Yay. Italy. Canada. One of my favorites. Kaya alam ko spelling. Just sit down. I can't see. Ba't Canada? Ayan. I can see. Australia. 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 United States of America. Germany. England. Romania. Utah. China. Argentina. Saudi Arabia. Arabia. Saudi Arabia lang. Arabia. Ay, walang ayun. Wala. Arabia. Morocco. Pagka-pronounce ko kasi yan. Morocco, double C. Wait la. Oh, check mo doon kay daddy. Oh. Daddy, ano spelling ng Morocco? Double C. Double R! Double R? Double R yung Morocco. Patingin. Double R o double C? Wait lang. Pati pala ako. Double C. Oh, single R, double C. Oh, tama ako, di ba? Di ikaw na. Ako na talaga. Korea. Tatlo na naman man. Oh! Akala ko ako rin next week. Japan. Thailand. Tama. Taiwan. Taiwan, sorry. Ah! Bakit ganyan yung Taiwan mo? Walang H. Taiwan lang siya. Taiwan. Oo. Hindi naman yan Thailand eh. Thailand. Europe. Ah. Asan yung isa? 20, Brazil. Brazil. Tatlo na naman ang mali mo. 17 forever. Tatlo na naman ang mali niya. 17 again. Okay, so yung mali mo is Europe, Arabia, Morocco, tapos Taiwan. Taiwan, walang H. Thailand meron. Thailand. Okay guys, thank you very much for watching. Bye. Make sure to like, share, and subscribe, and click the bell for more videos like this. Bye. Bye. Good night. Good night.